Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. Today, we get to come together with our friends from SoCal Gas, United Way of Greater LA, and SoCal. This is, as you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. We thank you for joining us each Tuesday evening at 7 p.m. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chương trình OC Health and Education là chương trình song ngữ. Julie hy vọng mỗi tuần Julie sẽ đem tới về thông tin về giúp cho quý vị. Hôm nay Julie mời được 3 quý khách. Trước nhất đó là Clara Garcia. Clara Garcia là Outreach Advisor of SoCal Gas. Kế bên Clara Garcia là Denise Ocampo. Denise Ocampo là Partner Engagement Manager of the United Way of Greater LA. And thêm nữa mình có Khôi Võ là CEO of cộng đồng người Việt. Welcome all to the show. Julie, thank you so much for having us here today. Well, I'm so excited that you're here, Clara. Tell us a little bit about yourself. So, xin chào Tiếp Quý. My name is Clara Garcia, and I am part of SoCal Gas Community Outreach Team. I am a community outreach advisor, and I am here to inform customers on the programs that we offer. And we're here with Denise, who's going to talk about from United Way, who's going to talk about the programs and how we collaborate and all the amazing things they're doing to assist us. Wow. Thank you, Clara. Thank you, Clara. Thank you, Julie. My name is Denise Ocana. I'm the Partner Engagement Manager at United Way of Greater Los Angeles. And I'm excited to be here to talk about our partnership with SoCal Gas and on the Gas Assistance Fund. And you know, SoCal Gas has so many community partners and from different backgrounds and organizations to reach so many underserved minority community. And we have next is Khôi Vo. Tell us a little about yourself, Khôi. Welcome. Thank you, Ms. Julie, and thank you, Clara and Denise, for being here today too. Thank you, Little Saigon TV, for inviting us today. Trước hết thì xin gửi lời chào đến chị Julie Diệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Khôi Võ, là chủ tịch của cộng đồng người Việt Nam Cali và cũng là một trong những cái người partner cộng tác với lại SoCal Gas và United Way. Thì hôm nay thì em lên chương trình này để mà nói về những cái hoạt động và những cái plan mà SoCal Gas có thể đem đến cái ích lợi cho cộng đồng. Well, thank you so much for all for being here because, you know, as we are sitting here today, we can see that SoCal Gas makes an effort to have so many organizations come together and partner. Now, Clara, tell us a little bit about your working relation with SoCal Gas all the years. So I've been at SoCal Gas for 7 years, and when I joined SoCal Gas, I really wanted to work for a company that would help out its customers. Yes. And I mean, I grew up like first generation and in a community with, you know, immigrants, and so being able to help now the community, and I think it's also important to help out in various languages. Yes. It's a dream, right? And I'm just really lucky to work for an organization that provides all this assistance, and especially in times of need. We understand right now there's a lot of financial hardships for a lot of people. So I'm just really lucky to be here and be able to partner up with different organizations and do the work that we do. And I know that, you know, part of the partnership includes, you know, what I do with OC Autism. And this show, as you can see, is an extension of what we do in the community to outreach specifically to the Vietnamese American community. But as you know, Clara, I talk to you all the time, that I also outreach to the disability community. So thank you for reaching out to different sectors of the community, including the disability community. Xin thưa quý vị khán giả của Little Saigon TV, Julie muốn giới thiệu cho quý vị một lần nữa. Đây là Clara Garcia. Clara Garcia là một người Outreach Advisor cho Customer Assistance Program của SoCal Gas. SoCal Gas là một cái business giúp cho quý vị có chương trình, rất nhiều chương trình cung cấp cho quý vị
Clara nói đó là Clara làm cho SoCal Gas cũng được 7 năm rồi. Trong 7 năm đây, Clara có rất nhiều chương trình để giúp cho quý vị. Hôm nay Clara muốn giới thiệu cho quý vị mấy cái partnership mà có những cái cơ quan làm việc với SoCal Gas để giúp cho quý vị. Now, you know, SoCal Gas has, again, so many partnerships. And one of the partnerships, and one of the major partnerships this year, we have a United Way of Greater LA. Now, tell us a little bit again of what you do there. Yeah, thanks, Julie. So at United Way of Greater Los Angeles, we're focused on two strategies. One is helping people during crisis, and the other is to build prosperity within our communities. And we've actually been in partnership with SoCal Gas for almost over a decade, specifically on the Gas Assistance Fund. This year, we have a record-breaking donation that came in from SoCal Gas for $6 million for the Gas Assistance Fund. So we would definitely want all the communities across Southern California to really tap into this fund because it is doing, you know, record-breaking, you know, an opportunity for the community who is struggling to pay their gas bill. Well, $6 million. Yeah. That's going to be a huge impact, and I think a huge assistance to help families, especially those going through a financial hardship. Yeah, definitely. Thank you so much, Denise, for sharing that information. Thưa quý vị, hôm nay Denise O'Connell nói đó là SoCal Gas partner với United Way of Greater LA cho 6 triệu đồng. That's a large amount, $6 million. Now, Coy, what is it that you do, and what is your partnership with SoCal Gas? Well, thank you, Ms. Julie, again. That's a great question. We've been partnered with them to do the care program, but recently, after I heard the news of the $6 million donation from SoCal Gas to United Way, we're trying to help other customers who are coming in to us and also asking for that help. Okay. And so I reached out, and then I got connected with Denise here, and in the future, very near future, we hope that we can have a Vietnamese-speaking organization that can help them directly do that application right in Orange County in Garden Grove. Now, Coy nói đó là cái cộng đồng Việt Nam sẽ hợp tác với United Way thêm nữa là làm cái application là cái application là cái gì? Thưa với quý vị và thưa với chị Julie là như thế này, cái chương trình mà hỗ trợ tiền gas assistance fund đó. Hiện tại là khi mà quý vị muốn xin cái chương trình đó thì có những cái nơi mà quý vị phải tới trực tiếp thông qua United Airways, đó là những cái cơ quan khác, những cái tổ chức khác. Thì theo như Khôi được biết, những cái vị trí của những cái tổ chức này tại vùng khu vực quận Cam của mình đó, nó rất là xa so với khu vực Garden Grove. Thì trong tương lai thì Khôi sẽ connect với lại chị Denise đây và trở thành một cái partner cho cái chương trình đó, và mình có thể đến với cộng đồng người Việt tại khu vực ngay trung tâm Garden Grove để mà làm những cái đơn xin cho cái chương trình Gas Assistance Fund đó. Oh, that sounds amazing because, you know, like he said that, you know, with the SoCal, they're going to be able to outreach to people specifically in Orange County because it might be a little further from LA. And specifically, you know, when you have a Vietnamese organization that connects with the minority community, a lot of families feel more connected and feel more comfortable coming. What are some of the language assistance programs that are available for SoCal Gas to help the community, Clara? I know you have Vietnamese for sure. So we have Vietnamese applications. We have them in Chinese, Farsi, and obviously Spanish. Spanish, of course. Spanish, Vietnamese. What other? We have a variety of languages, and you can call the phone number to 427-2200, and they'll be able, and someone will be able to assist you in the language that you need. Okay, perfect. And also, is there a website that they can go on to learn more, and they want to learn more about the program and have more different language? So you can go into the website socalgas.com/assistance, and all of our programs will be available there. Oh, and perfect. Our applications and all the information that you need to apply for the programs. Okay. Now, quý vị thấy đó là quý vị cần cái hiểu thêm về SoCal Gas, mình có thể lên website một lần nữa, đó là www.socalgas.com. Socalgas.com, cái website đây với cũng có cái hotline, cái số điện thoại. Mình liên lạc, có người nói tiếng Việt Nam, tiếng Tây Ban Nha, có đủ thứ tiếng hết. You know, so there's a lot of language resources, and that's what I love about SoCal Gas is that you make an effort to outreach the community, having in language and also phone numbers and hotlines where there's people that can connect with them in the language that they're most comfortable with. Now, Denise, I'm sure you provide multiple language over at United Way too?
Yeah, I mean, we have a large network of providers who are assisting us with the gas assistance fund. So anyone, wherever you are and you're a gas customer, you can reach out and also go to our website at www.unitedwayla.org and search up Gas Assistance Fund to find that agency of partners that may be able to provide service nearest to you. Okay, well, perfect. Now, after the commercial break, we'll have a lot more opportunity to ask more questions and learn about your respective organization. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay mình hiểu thêm chút là cái chương trình của Gas Assistance Fund. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ nói tiếp thêm về cái chương trình này. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today, we're going to continue to talk about the gas assistance program. So SoCal Gas has made a huge contribution to help the community, but specifically, a big portion of that is going to help with the SoCal Gas Fund. Now, Clara, can you tell us about that contribution one more time? Yes, so earlier this year, SoCal Gas announced a $10 million donation of $10 million, and this is to support low-income families, seniors, and small restaurant owners. And a majority of that money, $6 million, which is a record high for us and for United Way, a lot of that money is for the Gas Assistance Fund. And also some of that money is for small restaurants owners, and which will be providing more information towards the end of the month. And we also have a program called Fueling Our Communities, which is we partner with local nonprofit organizations, and they provide meals and groceries to tens of thousands of community members in Southern California. I'm taking notes because there's so many things I have to try to remember to share with the community. But Clara, thank you so much for sharing that, and especially thank you SoCal Gas for making that huge contribution to the community. Julie thấy đó là SoCal Gas hiện tại là cho 10 triệu đồng để giúp cho cộng đồng, đó là cái minority low income family, gia đình mà cần cung cấp giúp cho nhiều cái chương trình đây. 6 triệu đồng đó là mình để dành cho cái chương trình Gas Assistance Fund. Trong cái chương trình Gas Assistance Fund, SoCal Gas hợp tác với United Way of Greater LA, đó là cái trung tâm của Denise Ogana. Cái trung tâm đây sẽ giúp cho quý vị về partner up với hợp tác với rất nhiều cơ quan khác, giống như Việt SoCal, để cho giúp cộng đồng Việt Nam của mình, mà cũng có nhiều cái organization khác, thì có thể hy vọng mình cũng có thể partner với OC Autism cho giúp cho đặc biệt cho mấy người có khuyết tật, hay có nhiều cái specific assistant nữa. Là Julie thấy đó, có nhiều người tự kỷ hay nhiều người bị bệnh có thể phải cần cái cách mình nói chuyện nó hơi khác chút, vậy không anh Khôi? Tại Julie thấy là người Việt Nam của mình, chừng nào mình không biết nói tiếng Anh thì có thể mình cần người nói tiếng Việt Nam với mình, mà chừng nào có người nào mà disability có thể họ không có hiểu mình nói cái gì, hoặc có thể mình nói họ cái chương trình đây mà họ không có biết làm sao họ ghi danh cái chương trình đây. So Julie muốn hỏi Khôi đó là chừng nào Khôi hợp tác với United Way cho cái chương trình đây, làm sao Khôi đề nghị mình giúp người Việt Nam của mình? Cảm ơn chị Julie. Thưa quý vị, là thật sự ra đó, hiện tại đó, lúc mà Khôi tìm hiểu đó thì United có rất là nhiều United Way có rất là nhiều partnership organization everywhere. However, in Orange County, we're lacking. Am I right? Yeah. But yeah, trong khu vực quận Cam của mình đó thì chỉ có một vài tổ chức thôi. Thì lúc đó Khôi mới nảy ra ý định là mình cần phải có một cái tổ chức giúp cho người Việt và nói tiếng Việt. Thì khi đó thì Khôi mới liên lạc với SoCal Gas cũng như là United Way. Thì trong tương lai rất là gần, sau khi mà tổ chức của mình được training, thì mình sẽ có thể trực tiếp, tức là quý vị có thể gọi điện thoại vào, rồi mình sẽ phỏng vấn, hay là mình đặt một cái appointment, quý vị có thể lên tại văn phòng của cộng đồng người Việt và mình làm điền cái hồ sơ đó để mà xin nghe cái đó. Còn hiện tại thì quý vị phải đến những cái vị trí khác ở trong quận Cam, họ đã là partner trước nhưng mà họ ít có nói tiếng Việt, họ không có nói tiếng Việt. Yeah. Okay. So what Cora is mentioning is that United Way has the $6 million to partner up with so many other communities to make sure that we reach more families
that are underserved, that are having these financial hardship. We know that in Orange County, there's a huge need also. Yeah. And that, specifically, we need the in-language support. So with the partnership with SoCal, I know a lot of Vietnamese Americans will be able to access this. I want to know, what does the application process look like, Denise? How do we learn more about the gas assistance funds? Is there a website, a phone number, and how long does the application take? Is it easy or is it hard? I like to think it's easy. Okay. I context clues, because I sort of understood, I think, what Corey was mentioning. United Way prides itself in trying to be inclusive of all our communities and making sure that even if there's a language barrier, that your need will be met. Julie, with this record-breaking amount of funding that we received from SoCal Gas, we focus on, well, obviously we're the United Way of Greater Los Angeles, but we actually help customers throughout the SoCal Gas customer base, which includes multiple counties, including Orange County. So we actually reached out to Coy to help us out. We currently have about 3 organizations in Orange County who provide gas assistance fund applications. Okay. Coy's going to join us soon, and specifically to help out our Vietnamese community who is also struggling with their bills, as I'm sure a lot of people out in Southern California are. But to answer your question about whether the application is easy, I think it is spectacularly easy. I love that. I love to hear that. So on our website and on the SoCal Gas website, our website is www.unitedwayla.org. If you search up Gas Assistance Fund, you'll be able to see the partner agency list. And you can filter that list out or go through it, find your nearest agency partner. You can call them. There's phone numbers there. There should be addresses there where you can make an appointment to see that partner. Okay. The partner should provide a paper application, and we ask for 3 things. We need a copy of the bill, of the SoCal Gas bill, your current month's bill. We need proof of income for all the adults in the household, and basically the application filled out. With these 3 things, it's really easy. It usually takes about 2 weeks from the minute that people fill it out to the minute that assistance is posted on their bill. Okay. And actually, I'm really excited because with the amount of funding that we have now through the Gas Assistance Fund, in prior years, people were only able to get up to a maximum of $100 in bill assistance. But with this record-breaking amount, which I love saying that because I love the word record-breaking amount, people can get up to $400 in bill assistance. So this is per household? Per household. Okay. And SoCal Gas graciously also is focusing on older adult populations. So if there's an older adult within your household who lives in the household 55 and up, you can get an additional $100 in assistance. So that's up to $500 in bill assistance. Wow. I'll be impressed now. Denise, you know me, I work in the disability space. In addition to the Vietnamese community, are there any support for people with disabilities, or do you have partners that can address those needs? Because, language is a barrier, culture can be a barrier, but disability means communication, organization, and planning. A lot of these families that I personally work with, that I do on my day job, not just the TV show, they struggle too. What are some of the disability assistance programs or partners that you have? Absolutely. So within our partners these are partners that have been grantees with us. Okay. And so they provide other assistance as well, food assistance, shelter assistance, education assistance. And so we've trusted them with a lot of things. So it only seemed natural to trust them with the Gas Assistance Fund. If you go through the list and you call them, all of them are readily available to assist anyone who is disabled, who cannot physically go to a site. Okay. So they can go on the email, that partner's email, and fill out the application through there or take it over the phone. All of our partners are super flexible with making sure that everyone receives assistance. And I'm sure that SoCal Gas also has other programs that help the disabled. That's an earful for me. But I just love what you constantly said. It's a record breaking. There's more assistance, there's more support. So I'm going to try my best to recap all the amazing things that you're doing in the community. Julie muốn một lần nữa giới thiệu cho quý vị là Denise O'Connor. Denise O'Connor là một người Partner Engagement Manager của United Way of Greater LA. United Way of Greater LA có 6 triệu đồng hiện tại from SoCal Gas để cho giúp về mình kêu là cái chương trình là Gas Assistance Program.
Chừng nào quý vị muốn ghi danh về hiểu thêm về cái chương trình đây, trước nhất có cái website đó là unitedwayla.org. Một lần nữa là unitedwayla.org. Cái website đây, lúc mà quý vị lên với website sẽ có một cái list cho quý vị thấy là nhiều cái partnership, nhiều cái cơ quan làm việc với United Way. Hy vọng trong tương lai, Việt SoCal hay OC Autism hay cái chương trình nào còn giúp cho quý vị cũng có thể cung cấp cho quý vị. Mà Denise nói đó là chương trình của Gas Assistance Fund có rất nhiều cái partnership, có nhiều cái cơ quan giúp cho quý vị. Nếu quý vị lên website mình có thể hiểu thêm. Hồi xưa đó là mình nói đó là cái Gas Assistance Program có thể 100 đồng, mà hiện tại đó vượt cái 6 triệu đồng đó, mình tăng lên 400 cho một cái nó kêu là cái household. Thêm nữa, đặc biệt giúp thêm mấy người cao niên, mình cho thêm 100 đồng nữa. Thì Julie thấy đó là chừng nào mình có thời gian mình ghi danh cho cái chương trình đây, cái giấy ghi danh là rất là dễ dàng, mình chỉ cần 3 cái giấy tờ thôi. Trước nhất là cái giấy tờ của SoCal Gas để cho mình thấy cái bill của mình. Sau nữa mình phải làm cái application, mình phải làm rất nhiều cái chương trình đây. Mình chỉ gọi cái số điện thoại đây thì có người giúp cho mình. Hy vọng mình có người Việt Nam giúp cho mình. Hay chừng nào quý vị có muốn lên website một lần nữa đó là unitedwayla.org. And then cái chương trình của Khôi là vitsocal.org hay .com? .org. So quý vị thấy đó là quý vị cần liên lạc Khôi. Số điện thoại của Khôi là 657 345 4231. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ hiểu thêm về cái chương trình của SoCal Gas, United Way LA và VitSoCal. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. Just before the commercial break, Denise Ocampa from United Way of Greater LA gave us a lot of information about the application process for the Gas Assistance Fund. I'm going to ask Khôi right now in Vietnamese to maybe explain to us, Khôi, how are you going specifically in the near future to help the Vietnamese American community access this fund and with the application process? Well, thank you, Miss Julie. Thưa quý vị của đài Little Saigon TV, như Khôi đã nói đó là từ trước đến giờ thì United Way có rất là nhiều tổ chức, organization, nhưng mà tại quận Cam của mình thì chỉ có 3 thôi. Và trong tương lai rất là gần, có thể là tuần sau thôi. Sau khi chương trình này phát lên thì tổ chức của Khôi là Việt SoCal, cộng đồng người Việt sẽ là một cái chính thức, sẽ là một cái partner với lại United Way. Thì thay vì quý vị phải khi mà quý vị lên cái website của United Way đó, họ sẽ cung cấp những cái 4 cái tổ chức mà quý vị có thể gọi điện thoại lại tùy vào cái chỗ ở trong quận Cam. Thì một trong số đó sẽ là cái tổ chức của Khôi. Thì theo quý vị có thể gọi trực tiếp đến tổ chức của Khôi 657 345 4231 để mà mình đặt hẹn, và sau đó bên cộng đồng người Việt sẽ có người giúp đỡ cho quý vị điền cái đơn đó. Thì như chị Julie hay là Dennis có nói là trên cái đơn đó mình chỉ cần là mình phải có cái bill của SoCal Gas mà mình đang trả bill của SoCal Gas, và cái thứ hai là mình chứng minh thu nhập. Thì theo như Khôi được biết là mình khoảng 300% của cái mức hộ nghèo của liên bang là mình có thể xin được cái chương trình này. Và cái thứ ba nữa là Dennis có nói là mỗi hộ gia đình đó là mình sẽ có được khoảng là $400, từ $100 những năm trước đây, mà năm nay SoCal Gas đã donate $6 triệu. Một lần nữa là không nhấn mạnh là đó là $6 triệu quý vị. Cái số tiền rất là lớn. Cái khoản đó là quý vị có thể lên được $400 cho một hộ gia đình. Và nếu hộ gia đình của quý vị có người cao niên từ 55 tuổi trở lên thì có thể là quý vị sẽ được đến $500 để hỗ trợ cho cái chương trình Gas Assistance Fund. Wow. That's amazing. I just love that Denise, that now you're having more partners in Orange County, and specifically that can reach out to the Vietnamese American community. And as he was mentioning that when we do this assistance program, that the application process is very simple, and that because with this partnership, they basically hold each person's hand and make sure that these applications gets completed. Well, I remember you mentioned that there's an emphasis on helping seniors. I want to ask you about that. What does that look like, and why are we putting more emphasis on seniors with SoCal Gas?
Yeah, well, I mean, SoCal Gas can share as well, but you know, a lot of the needs that we're seeing out in the community, there's certain populations that are most affected, and one of those populations, you mentioned the disabled one, which is another population, but another population is the seniors. In the past, United Way of Greater Los Angeles has helped with senior veterans, and just general older populations who are facing homelessness. Wow. You know, we want to make sure that all our neighbors are staying housed. And part of staying housed is providing utility assistance. Okay. I think the pandemic exacerbated a lot of people's needs in the community. Yes. So, you know, we're seeing needs in terms of, you know, food, shelter, but utilities is such a big one too. So we're so grateful to always partner with SoCal Gas, because I think they're the perfect partner, and our partners, you know, who are also on the ground providing the services to the community. Well, thank you. Now, bây giờ Julie nghe đó là bây giờ Denise với SoCal Gas cũng có cái chương trình giúp mấy người cao niên. So thêm nữa, mình có 400 đồng for each household, mà có 100 thêm cho mấy người cao niên. Anh Khôi thấy đó là trong cộng đồng Việt Nam của mình có nhiều người cao niên tới trung tâm của anh không? Thưa quý chị Julie và thưa quý vị khán giả, rất là nhiều thưa quý vị. Một cái khó khăn nữa là khi mà các bác mà đến với cộng đồng đó thì các bác thường là nhờ người chở, rất là khó khăn trong cái việc đi lại, transportation. Cho nên lúc mà Khôi thấy là cái danh sách mà 3 cái tổ chức đó nó ở hơi là xa so với cái khu vực mà các bác thường hay ở đó, thì Khôi quyết định là mình cần phải làm một cái gì đó, mình cần phải connect, mình cần phải kết nối để có một cái chỗ ngay trung tâm cộng đồng người Việt và cần cho quý vị dễ đến hơn. Rất là nhiều người cao niên họ đến, họ cần nhờ giúp đỡ, bởi vì thường thưa quý vị có rất nhiều cao niên mà con cháu họ ở xa, họ chỉ ở đó với 2 vợ chồng, 2 người bác thôi, mà họ ít đi lại lắm, và họ rất là cần những cái chương trình thường đó, những cái mobile home cũng có rất là nhiều bác cao niên. Và cái tiền gas và tiền điện ở trong khu vực mobile home nó rất là cao. Từ từ nó càng cao là các bác liên lạc với mình rất là nhiều, mà mình chưa có cái cách nào cụ thể, và bây giờ mình sẽ có cái cách cụ thể. Mà Denise cũng nói là có rất nhiều cái utility assistance cho giúp mấy người cao niên. Rồi trong cái chương trình đó là cũng có CARES program. Because SoCal là một trong cái cơ quan trong cái CARES program giúp cho quý vị phải thêm nữa, phải không? Dạ đúng vậy thưa chị cô Julie. CARE program là chương trình có thể giúp cho quý vị 20% cái phần tiền điện và tiền gas ở trên cái bill của quý vị giảm được 20%, dựa trên thu nhập, cũng như là dựa trên nếu quý vị có nhận những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ nào đó. Ví dụ như thu nhập thì nếu với hộ gia đình 1 đến 2 người là khoảng 36.000. Nè, thì Julie biết là trong autism là Julie cũng trong phòng cái CARES program partner up với SoCal Gas, giúp rất nhiều gia đình, because trong cái gia đình mà có em khuyết tật cũng họ có nhiều cái khó khăn, với họ cũng bận rộn nhiều, họ không có chú ý để cho làm cái application đây, mà mình làm cái application đây là rất là dễ dàng, rất là dễ. Mình làm 50 phút xong liền. Đúng and rồi, then mình được giảm cái bill của mình là 20%. We were just mentioning that, you know, so we partner up with SoCal Gas for the CARES program. Denise was mentioning that part of helping our communities, making sure that their utility needs are met. In addition to the gas assistance funds and the $6 million contribution to United Way, what are some of the other programs that you would like to share with us today, Clara, that SoCal Gas is doing to outreach and help the community and furthermore? Yeah, so one of the programs that we have is the CARE program, as you mentioned, and that program offers a 20% discount on your monthly bill. Yes. And the way to qualify is if you're in a public assistance program such as Medi-Cal, Medicaid, SSI, the National School Lunch Program. Yes. And those are, if you're in that program, you would qualify, or you can also qualify through your household income. So those are 2 ways to qualify. And it's also like, if it doesn't directly have to be the person that's on the gas bill, it could be someone in your household. So if your mom lives with you and she has SSI, you would be able to qualify for the CARE program. So this is a great program to take advantage of. So make sure to apply, and it's very easy to apply. You can call our number, 1-800-427-2200, or you can go to our website as well, which is socalgas.com/care. Okay, well, thank you so much for all the information, because I know there's so many information, phone number, websites available to help the community. Anh Khôi nói tiếng Việt Nam về làm sao người Việt Nam của mình liên lạc SoCal Gas cho cái chương trình CARES.
Quý vị có thể trong cái chương trình Care thì quý vị có thể lên website của SoCal Gas, rồi cái dấu gạch bên phải và chương trình Care là CARE. Cái thứ hai nữa là thường nếu mà quý vị nếu mà cần trợ giúp thì có thể đến với là OC Autism hoặc là đến với việc SoCal để mà tổ chức chúng tôi giúp cho quý vị điền cái đơn đó. Thật ra như chị Julie nói, điền cái đơn đó rất là đơn giản, khoảng chừng 5 tới 10 phút là xong rồi và quý vị có thể có những cái lợi ích đó. Và I want to ask a question actually. He's going to be the host now. Is that the medical programs? Is that also I know that the Care have the medicals for people who have to use particular medical devices, right? Is that also supported? We also have the medical baseline program at SoCal Gas, and that program is not based on income. So that program is based on a medical need. So if your doctor feels like you need more heat to be more comfortable at home because of the sickness that you have or the medical condition that you have, you're able to apply online. It's very easy process as well. So you apply online and provide your medical provider's information, and they fill it out, sign it, and then they send it back to us, and then that's it. So that's not an income again. It's based on a medical need. What percentage of discount is that for the medical baseline? Is that in addition to the CARES program or part of the CARES program? So you could be part of the CARE program and also have the medical baseline program. And it's further financial support. Yeah, so it's financial support. You get more gas at a lower rate. Okay. Well, thank you so much. Thank you so much for tuning in today. We're going to continue our conversation with SoCal Gas, United Way of Greater LA, and Bit SoCal. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình hôm nay. Mình hiểu thêm về cái chương trình là Gas Assistance Fund, CARES Program, and the Medical Baseline Program. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're here to talk about the major contribution that SoCal Gas has made to the community. I believe it's $10 million contribution, but $6 million of that is reserved for the Gas Assistance Fund. Today we learn about the program. If you want to learn more about the Gas Assistance Program, you can go to unitedwayla.org. There will be a list of providers that can help you with the application process. In addition, if you want assistance within the Vietnamese community, is vitsocal.org. And then I know that there's another program, or multiple programs that SoCal Gas provides, and that would be at socalgas.com /assistance or socalgas.com /cares. This is where you can learn about the CARES program, the gas assistance program, the medical baseline program, the energy assistance program. There's so many programs, but I just wanted you to make sure that you know that there's multiple resources available. Hôm nay Julie là thấy em tới cho quý vị rất nhiều cái chương trình để giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình. Trước nhất mình muốn cảm ơn SoCal Gas để cung cấp cho cộng đồng của mình đã là 10 triệu đồng, 6 triệu đồng đó để dành cho cái chương trình Gas Assistance Fund. Gas Assistance Fund đó là cái chương trình SoCal Gas hợp tác với cái chương trình của United Way of Greater LA với Denise O'Connor. Cái chương trình đây là để giúp cho quý vị được cái tiền để cho mỗi household. Trước nhất là chừng nào quý vị người Việt Nam hơn người cao niên cần cái sẽ giúp đỡ đó, mình có thể liên lạc anh Khôi Võ là một người trong cộng đồng người Việt. Cái đây là vitsocal.com. Số điện thoại một lần nữa là 657 345 4231. Một lần nữa là 657 345 4231. I'm trying to make sure that I recap everything that we're doing today and making sure that, as the audience watch this show, that they know how to get the assistance and know who to thank for what we're doing in the community. I'm so excited and so blessed to have this partnership with SoCal Gas to be able to outreach specifically to disability community and making sure that, language and culture and even ability to communicate or even ability to walk and move doesn't impede their ability to access much needed assistance that's available to them. Now, one more time, Clara, how do we reach to SoCal Gas
as far as what's the best way our audience can contact you or learn more about the program? Yeah, so the best way to contact us is through our website, so socalgas.com/assistance, or they can call our number 1-800-427-2200. That would be the best way to get a hold of us and learn more about the programs that we have, and just because I want everyone to know all the programs that we have, but we in such small time. But one of the last programs we wanted to mention was the Energy Savings Assistance Program, which provides energy saving home improvements at no cost. So this program, at times you may qualify for a clothes washer, water heater blanket, attic insulation, and I know these are all items that could be very expensive. So it's it's equipment and just kind of retrofitting the house, make sure that we save energy? Just it's making sure you save more energy so you save more money in your gas bill. You know, because I think a lot of times, you know, we as homeowners, just, you know, sometimes in the winters especially, seeing that our bills coming up, I see sometimes people post, oh, it's just costing so much more. It's actually not costing more, we're consuming more. And I know that, you know, in the winter month, we're going to consume more gas and heating up our homes and maybe cooking more and, you know, trying to stay warm. But what you're saying is that in addition to the CARES program and this gas assistance program, there's a program called the Energy Savings Assistance Program. Okay. And then that's when someone comes to your house and they kind of assess everything to see what we need? They assess the home, and based on that assessment, they'll see what upgrades you qualify for. And these are really great items that you can qualify for. So that I would encourage everyone to apply and see what items you can qualify. So first of all, the service is free. The service is at no cost. The devices are free. The upgrades are free. Yeah, everything's at no cost. And now, is this income qualified? So this one is income qualified. Okay. All right. Thank you so much. Quý vị, hôm nay Clara Garcia đó là người đại diện cho SoCal Gas, là Outreach Advisor. Muốn giới thiệu cho quý vị cái chương trình là Energy Assistance Program. Cái Energy Assistance Program là một cái chương trình thêm nữa để giúp cho quý vị. Julie thấy rất là nhiều người Việt Nam của mình cũng không có muốn ai tới nhà. Thiệt ra cái người nào không có biết nói tiếng Việt Nam mà cái chương trình đây là phải có người tới nhà mình, phải assess, phải coi cái nhà mình có cần thay đổi cái gì không, có thể có thay đổi máy móc hoặc chỉnh cái cửa sổ của mình làm sao. Mà mỗi cái chương trình có người tới đây là cũng miễn phí. Chừng nào mình cần mua máy móc đó là cũng miễn phí. Thì cái chương trình đây là quý vị phải nên ghi danh. Số điện thoại là 800 427 2200. And then cái website là www.socalgas.com. You know, I think I'm getting excited about learning this. And it's not actually the first time I'm hearing it. But, you know, I think I need to hear it a couple times before I actually call for my in-laws, you know, or my family members that I know will qualify for this. You know, because I think a lot of times we know about these programs, but kind of making time to apply or having somebody in the community to maybe help us to apply will make sure that we can utilize this program. Now, do you know families who utilize this or have know about this program, Denise? Yeah, so actually I've been at United Way of Greater Los Angeles for 3.5 years. And my prior position was actually as a utility specialist. So you know it. I know. And I used to receive some of the phone calls that would come sometimes through our office line. And, you know, people are facing, as much as we got record-breaking funding, we also got record-breaking rain this year and a really large and harsh winter. So I just want to, you know, reiterate that if you are struggling with your gas bill currently at this moment, this is the opportunity for you to apply to the Gas Assistance Fund. This is a limited one-time opportunity in terms of this funding. SoCal Gas is always gracious to provide us more funding each year, but at least for this year, you know, getting $6 million is no easy feat, I'm sure. So if you haven't applied so yet, please apply either through the SoCalGas.com website or through the UnitedWayLA.org website. Anh Khôi, mình làm sao mình khuyên gia đình Việt Nam của mình là đỡ ghi danh cho mấy cái chương trình đấy? Thưa với chị Julie và thưa quý vị khán giả, đây là một cái chương trình mà từ trước đến giờ quý vị nghe nói là chỉ có 100 đồng thôi, mà năm nay đặc biệt SoCal Gas. Again, I'm really grateful. On behalf of the Vietnamese community, I'm grateful for that funding. Thank you SoCal Gas, thank you United Way. 400 đồng nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái tiền điện, tiền ga và tiền điện hàng tháng của quý vị. Quý vị nên ghi danh, và nếu quý vị gặp khó khăn thì quý vị cứ liên lạc tới số phone của cộng đồng người Việt là 657 345 4231
thì ở đó sẽ có người anh Khôi hoặc là Phúc hoặc là những cái anh chị em cộng tác viên ở đó sẽ giúp đỡ cho quý vị để mà xin được cái chương trình này. Và nếu mà có người cao niên trong nhà quý vị thì quý vị lại càng phải xin thêm nữa, vì cái phân cho người cao niên là lên đến 500, là hơn được 100 đồng nữa. Khôi thấy là đúng là giá điện và giá ga nó đang tăng vọt đấy quý vị ạ. Quý vị nên tận dụng cơ hội này ạ. Well, thank you so much for encouraging families Yes. to apply for this. As we close out to the program, is there anything you want to say last to our community? I wanted to say thank you, a big thank you to all of you here. We couldn't do it without you. I know you guys all work really tirelessly and to help out the community members that we serve. So a really big thank you, and our community is very lucky to have you. Oh, well, thank you so much. You know, I think, for us, it helps us to continue to partner and know that we're not alone in this program. So is there anything you want to say, Denise, as we close out the program? I just want to say thank you. Thank you to Little Saigon TV. Thank you to SoCal Gas. Thank you to Viet SoCal. All of this partnership is really great, and we're doing some really great work out in the community. Well, thank you so much for being here today, and also to you, Chloe. Thank you, chị Julie. Thank you, Little Saigon TV for having us today. Well, thank you so much for tuning in today to learn more about our gas assistance friend Julie. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Hy vọng quý vị có thời gian ghi danh liên lạc mình để cho mình giúp cho quý vị, để cho có rất nhiều chương trình. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.